Hello everyone. Today, I'm Dr. Yogita, resident rheumatologist in CRACR. We are here to create awareness regarding Sjögren syndrome. Okay, so on 23rd of July, on Dr. Henrik Sjögren's birthday, we are considering it as a World Sjögren's Day and creating awareness regarding this disease. So, let coming to what is Sjögren syndrome. It's a autoimmune disease, and it usually affects salivary glands, lacrimal glands, and other exocrine glands. So, predominantly, it is of two types, where it is a primary one, which has antibodies against the salivary glands, that is anti-Rho and anti-La. One more is a secondary Sjögren's, where other autoimmune disorders are resulting in the dry eye and the dry mouth, which are the predominant symptoms in the Sjögren's. So the others with lupus, rheumatoid arthritis, Sjögren's, with dry mouth and dry eye is considered as a secondary Sjögren's. So usually it it is it could be secondary to some genetic factors or some influences of the environment, or there could be some immunity dysregulation of the immunity and hormonal factors, more predominantly the hormonal factors in the females. That is, postmenopausal, we usually commonly see in females development of Sjögren syndrome. So, as we have discussed earlier, it predominantly has the symptoms of dry eye and dry mouth. So, when a patient presents to us, the patient will be having a red eyes or a blurring vision, or most of the time the eye will be gritty, that is some foreign body sensation, or could be some sensitivity to light, and the eyes could be itchy as well. So, with these complaints, the patient might come to us, and apart from that, there could be a dry mouth as well. There will be reduced secretion of saliva for more than at least 3 months, and they might also say that they are frequently requiring water, and there could also be a swelling of the parotid, resulting on and off recurrent swelling of the parotid glands and frequent swallowing, difficulty with the swallowing of dry foods are also seen. So apart from that, so as we have discussed earlier, the immune system attacks the glands, both lacrimal and the parotid or the salivary glands, resulting in the dry eye and the dry mouth. So in whom we usually see this syndrome is it is more predominantly seen at the age of 40 years and above, and more predominantly seen in women, that is 9 out of 10. And the chances of developing this disease, that is Sjögren's, increases with age. And one more thing which is very peculiar to this disease is it usually takes at least around 3 years nowadays to get it diagnosed as Sjögren's, because of non-specific symptoms like dryness in the eye and the dry mouth, which are usually ignored. So, as we discussed, it could be the dry mouth or the dry eye could be the presentation. Apart from that, they can also have a fissured tongue, and they could also present with a rashes over the legs, which could be a vasculitic rash or a purpuric rash. And very rarely we tend to see renal involvement, the kidney involvement, as renal tubular acidosis, and it is usually less than like 5% of them. And majority of them will also have arthritis, and also we see lung involvement and peripheral neuropathy, with the patients having tingling, numbness, and burning sensation of the feet. So
Another doubt which everyone has is it safe to go ahead with pregnancy, or is there any risk with pregnancy? So usually, ideally, it is seen predominantly at the age of 40s or like postmenopausal. If there is any presence of Rho52 antibody, there is a chance of developing a congenital heart block in the baby. So that needs to be monitored. That apart from that, it doesn't usually has any correlation, any issues with the pregnancy. So apart from that, so coming to the diagnosis of Sjogren's, usually we get to test ANA, anti-CCP, RF to look for any secondary Sjogren's, and ANA profile to look for anti-Rho and anti-La. So apart from that, inflammatory markers would also help us in diagnosing in the form of ESR and CRP. Coming to the dry eye, we test the eyes with a test called streamer test, where it's if the test results are like this, if it is 15 mm of tear film production, then it is called a normal tear production. If it is around 10, then it is still be considered normal. But if it is less than 5, it is a very severe and inefficient tear production is what we call. We keep the test strip in the eye and wait for 5 minutes to 15 minutes for the teardrop production. So this is how we perform this test, and as we have identified, less than or equal to 5 mm is considered as inefficient tear production or insufficient tear production. And it is also painful as the patient is having a dry eye already. So it can cause more of a damage to the cornea because of the dry eye. Apart from that, in patients with reduced saliva production, that is dry mouth, which we consider when there is a less than 1.5 ml of saliva production within the next 15 minutes, which is not stimulated by any other means. So other methods which we usually follow are parotid xylography and salivary xylography. So when it comes to the treatment, is there any treatment for Sjogren's? Yes, it has. Only thing, if it is diagnosed at the earliest, the treatment will help in improving the quality of life. Is it life-threatening? No, it's a big no. So coming to the treatment, it goes like this. It can be treated with HCQs, methotrexate, azathioprine, and cyclosporin. And in cases of severe disease, we can go for a biologics called rituximab. And also in case of parotid enlargement, we just go for a short course of steroid. And in case of renal and lung involvement, yes, we go for a cyclophosphamide. But yes, it is treatable, and the quality of life will be better with the medications, and it is not a life threatening disease. So it okay, so is it living with Sjogren's an easy task, or is it difficult? That depends on you. So one thing is a regular follow-up with a rheumatologist is a must, so that any changes in the disease course, or any involvement of the lung or renal can be identified at the earliest. And regular with medications will help you keep the disease at bay and improving your quality of life as well. So coming to the dry eye, you need to maintain the hydration by keeping frequent or artificial tears, and also stopping this smoking, and to improve the dryness of the eye, you can always try some home remedies like warm or cold compressors, wearing sunglasses, and avoiding sunlight, and
staying hydrated and keeping your eye area very clean. So coming to the dry mouth, yes, you have to prevent dental caries. Because you have a dry mouth, there is always a chance of your food particles getting stuck in the cavity, in the oral cavity, and resulting in repeated infections. It could be either a fungal infection like oral candidiasis, which leads to burning sensation and loss of appetite. Also, so to prevent all this, it's better to brush the teeth at least twice a day and flossing daily, and also again improving the salivary flow by stimulating this stimulants, and also to reduce or avoid cariogenic food like chocolates and other stuff. And as much as possible, keep your oral hygiene, maintain your oral hygiene. So, yeah, so this is what is all about Sjögren syndrome, where it is an autoimmune disease, but not life-threatening like others, like few others, and it can be handled if you take care of your oral hygiene and dryness of the eye. And if you have even the involvement of lungs or kidneys, it can be handled and in a better way with medications and regular exercises and other stuff. Thank you. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಭವಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ 2008ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. 2008, 9 ಮತ್ತು 2010ರವರೆಗೂ 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡೆ. 2 ವರ್ಷ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಗುಣ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮೇಡಮ್. ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಈ ಕಾಯಿಲೆ. ನನಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಹುಷಾರಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನೇನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮೆಡಿಸನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಬಿಟ್ಟ ನಂತರ 2017ರಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ನೋವಾಗಿ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಥರ ಮತ್ತೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಫೀವರ್ ಬಂತು. ಫೀವರ್ ಬಂದಿದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೈಕಾಲೆಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಬೆರಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೀಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು 2017ರಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗುಣ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋದಷ್ಟೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಕಾಯಿಲೆ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನನಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ 2008, 2009ರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುಣ ಆಗಿದ್ದು ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಹಾಸನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೇ ತುಂಬ ಬೇಗ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಹೆಸರು ಮಂಗಳ ಅಂತ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಡಿ ನೋವಿತ್ತು 8-10 ವರ್ಷದಿಂದ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಕಣ್ಣಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಶೈಲಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಇಲ್ಲ ನೀವು ಚಂದ್ರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಮಂಡಿದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆರಾಮಾಗತ್ತೆ ಅಂದರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವರಾಜ್ ಹತ್ರ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ವಿ. ಅದರಿಂದ 3-4 ವರ್ಷ ನನಗೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇತ್ತು. ಫೆಬ್ರವರಿ 22ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇದು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇದು ರುಮಟೈಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. ಇದು ಕಾಯಿಲೆ
ಇದು ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೈನ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನಾದರೂ ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಗನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಾಯಿಲೆ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆನಲ್ಲೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಳಗಡೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ನಾವು ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಾಸಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದು ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಒಂದು 2 ಮಂತ್ಸಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅದೇ ಸಫರಿಂಗ್ ಈ ಥರ ನಂತರ ಸಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೇಗನೆ ತೊಗೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಇದು ತುಂಬ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬ ಉಲ್ಬಣಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿಲೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡು ವಾಸಿ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಶೀಲಾ, ನನಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಯ್ನ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದ. ಅಂದರೆ ಇದು ಜ್ವರನೂ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ತುಂಬ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ನಾನು 9 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆಯವರಿಗಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೋದು ಅಂತ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. నాకు మోకాళ్ళల్లో నొప్పి కనపడింది. తర్వాత ఈ వేళ్ళకు భుజాలు బాగా నొప్పులు వచ్చినాయి. అట్లా వస్తుంటే మాకు తెలిసిన ఒక వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఏదో ప్రాబ్లం అది అలర్జీ వచ్చింటే సార్ బాగా చేసినారని చెప్పినారు. అక్కడ ఇది కూడా ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు, కీళ్ళ నొప్పులు సార్ బాగా చూస్తాడంట. రాను కూడా చూపించుకున్నారని వాళ్ళు చెప్పినారు. మరి కడప జిల్లా ప్రొద్దుటూరు. తర్వాత వస్తేనేమో ఒకసారి ఫస్ట్ నెలలో రమ్మన్నారు. మళ్ళీ నెలలో వచ్చినాము. నాకైతే కొంచెం బాగా జ్వరం వస్తానింది ఎముకలకు. అట్లా వచ్చేదంతా తగ్గింది. జ్వరం వచ్చేది, ఆ జ్వరం వచ్చేది తగ్గిందిలే, ఇంకా కంటిన్యూ చేసుకున్నామంటే సార్ 3 నెలలకోసారి 3 నెలలకోసారి రమ్మని. సరే అని అట్లా 10వ సంవత్సరం, ఇప్పుడు 10, 11 అవుతా ఉంది. అప్పుడు ఆ మందులు తింటూనే ఉంటా. ఒకసారి బాగుంటుంది, ఒకసారి పూర్తిగా తగ్గినట్టుంటుంది. అట్లనే ఇంకా మందులు తింటూనే వస్తానే. సార్ అయితే ఆపరేషన్ వద్దు, ఏమవుతుందమ్మా మీకు బాగా అవుతుంది అని చెప్పినారు. అది సరే అని ఇంకా మాకు తెలిసిన వాళ్ళని కూడా పంపించాను. ఇట్లాంటి ఇంటి వల్ల అయినా ఇట్లా కాళ్ళకు సంబంధము, జ్వరము, నరాల బలహీనత అట్లాంటి వాళ్ళని కూడా చెప్పి, చంద్రశేఖర్ సార్ బాగా బెంగళూరులో ఉన్నారు, బాగా చేస్తారు, ఫోన్లని కూడా చెప్తే వాళ్ళు వచ్చి కూడా చూపించుకున్నారు మా కడప జిల్లా వాళ్ళకి. என் பேர் கலைவாணி.
நான் இங்கே எனக்கு 42 இயர்ஸ்லேருந்து இந்த பெயின் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. முதல் கை வலி கால் வலி ரெண்டும் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. இங்கே டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர் எனக்கு லதா ரெட்டின் டாக்டர் சேவா நகரில் இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் எனக்கு சொன்னாங்க, டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர்கிட்ட போமா, அங்கே நல்லா இங்கே தான் ட்ரீட்மெண்ட்டு. நான் 40 வருஷம் 25 இயர்ஸ் ஆகி அங்கே வருகிறேன். நான் பரவாயில்ல, முன்னேற்றுக்குன்னா இப்போ கை கால் வலியில் பரவாயில்ல. ஆனால் டெய்லி டேப்லெட் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்துக்கிறேன். கரெக்டாக எடுத்துக்கினா ஒன்றும் ஆகாது, நம்ம எடுத்துக்கலனா தான் பெயின் வரும். இங்கே வந்து பரவாயில்ல எனக்கு. இப்போ இங்கே வந்து கரெக்டாக சொல்கிற டேட்டுக்கு வந்துடுறேன், ப்ளட் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணிக்கிறேன், பரவாயில்ல, இப்போ நல்லா இருக்கிறேன் நான். யாருக்கு இந்த வலி வந்தாலும் இங்கே டாக்டர் சந்திரசேகர் டாக்டர் இருக்கிறாரு, அவர் நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் தராரு. இங்கேயே வந்து ஒரே இடத்துல காமிச்சிக்கோங்க, சேஞ்ச் பண்ணாதீங்க, அவர்கிட்டயே வந்து காமிச்சிக்கோங்க, நல்லா ஆயிடுறீங்க. Myself Kirti. Actually, starting I smallly started the psoriasis. After that, it got increased. Firstly, I walked into homeopathy. After that, I realized it may take so long process to get cured. So after some days, I went into some acupressure. Even that doesn't work. After some days, one of our relatives suggested me this Chandra hospital, and days goes on. I took appointment with Dr. Chandrasekhar sir, and he suggested me for some tablets. Starting, he suggested some steroids. After that, he stops the steroids, and he started giving some less dose tablets. Days goes on, I got cured as soon. And starting at the first stage, I suffered many hands like psoriasis. Some skins were peeling off. For that, he suggested me some creams, ointments. After that, it was spreading rapidly, and in the cause of psoriasis, I got arthritis. It's called psoriatic arthritis. After arthritis, I went into joint pains for several months. Months goes on, I walked into Chandra and I got treatment, and now I'm much better. Almost 90% I'm good, fine. All the joint pains were gone, and I have stopped the painkiller tablets also. From past 3 months, I have not taken a single painkiller also. So what I suggest is, as much as you do exercise, you will get cured soon. For any people who are suffering from this, walk continuously, work as much you can, and exercise how much you can. From that, you can get cured rapidly. ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಜನಿ ಅಂತ. ನನಗೆ ರಿಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸು 10 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಇದೆ. ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, 33 ಇಯರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಬಂತು ನನಗೆ. ತುಂಬ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನಾನು ಯಲಹಂಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು 4-5 ಇಯರ್ಸು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದೆ. ಅವರು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಈ ಬೆರಳುಗಳು, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ಊತ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಪೇಯ್ನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಊತನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಏನಂದರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಅದು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಆ ಥರನೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಲ KK ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದೆ. ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ರಿಮೆಟೆಡ್ ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಷಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ಆಗಲೇ 5 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೂ ಸರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನು. ಆಮೇಲೆ 1.5 ಮಂತ್ ಒಂದು ಸಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ 2 ಮಂತ್ಸು, ಈಗ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ 1-2 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಈಗ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ 4 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 4 mg ಈವ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 4 mg ಪ್ರೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇಯ್ನ್ ಕಿಲ್ಲರು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಂದರೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಲೀವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೋರಿಸೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇರುವಂಥ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್. ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. 5 ಇಯರ್ಸು ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆ 5 ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿಬಿಡೋದು. ಆದರೆ ತುಂಬ ನನಗೆ ಟೈಮು ವೇಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಯಾರೂ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹೇಳಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ.